Hello everyone, good evening. அனைத்து தமிழக விவசாயிகளுக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். Today I am going to show the leaf of Mankale Red, one of the very oldest red variety, originated from Karnataka. நான் இப்போ Mankale Redன்ற சிகப்பு ரக செம்பருத்தி சிகப்பு ரக பலாச்செடி அதோட இலைகளை காமிக்க போகிறேன். This variety was identified in a place called Mankale near Shimoga in Karnataka, and it's quite old variety, right? And almost one of the very few of the varieties which was identified in the very primitive stages of red variety identification. இந்த வெரைட்டி மங்கலாலேன்ற கிராமத்தில் ஷிமோகா பக்கத்தில் கர்நாடகாவில் வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் கிட்ட அங்கே ஐடென்டிஃபை ஆன வெரைட்டி, ரொம்ப பழைய வெரைட்டி. சிகப்பு வெரைட்டியில் ஆரம்ப காலத்தில் எடுத்த முயற்சியில் ஐடென்டிஃபை ஆன வெரைட்டி இது. இதனோட குணாதிசயம் பார்த்திங்கன்னா, இதனோட பல்ப்ஸ் கலர் டார்க் ஆரஞ்சு, கேரட் ஆரஞ்சு கலரில் இருக்கும். இந்த பல்பை சுற்றி அந்த சொலைகளை கவர் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்திங்களா, ஈருன்றாங்க, எழுந்தல்னு சொல்லுவாங்க அங்கே ஜவ்வாது மலையெல்லாம். அதுவும் சாப்பிடக்கூடியதாக இருக்கும். இதில் தோல் ரொம்ப கனம் கம்மி. அந்த தோலில் அந்த கேரட் ஆரஞ்சு கலர் இருக்குது பார்த்திங்களா, அது எல்லாமே சாப்பிடலாம். நல்ல ஒரு லாங் ஷெல்ஃப் லைஃப் இருக்குது. நான் இந்த வருஷம் ஒரு 2 ஃப்ரூட்ஸ் இந்த சேம் மதர் ட்ரீலேருந்து அசஸ் பண்ணியிருக்கேன். அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அப்போ நான் வீடியோ எடுக்கல. பட் ரொம்ப வெரி லாங் ஷெல்ஃப் லைஃப் அந்த பழத்துக்கு. ஸோ த characteristics of this variety is the bulbs are dark orange in color. Okay, we don't see red int, but dark orange in color, uniform color, and along with the bulbs, whatever that side portions which covers the bulbs, that is also edible in this. And the skin rind thickness is very less, and in the rind also whatever portion you see as a orangish color, that also you can peel and eat, so that is also edible. And one another unique characteristics of this variety is since it is being in Western Ghats, it does not get the taste and color does not get altered even when the tree gets exposed to harshest of the harshest rains. ஸோ ஒரு சிறந்த குணம் அந்த செடிக்கு பார்த்தோன்னா, எவ்வளோ தான் மழை பெஞ்சாலும் இதனோட இனிப்பு தன்மையோ அதோட இந்த பல்ப்ஸோட கலரை கடுமையான மழைகளுக்கு வாரக்கணக்கில் மழை பெஞ்சாலும் அதோட சுளைகளோட கலரோ சுவையோ மாறுறதில்ல. ஜென்ரலாக பலா இந்த மழைக்கு எக்ஸ்போஸ் ஆனால் தண்ணி உறிஞ்சிடும். தண்ணி உறிஞ்சோடனே என்ன ஆகும், கொட்டைகள் முளைக்க ஆரம்பிக்கும். பட் இதில் இந்த மங்கலாலே ரெட்டில் அந்த அந்த தண்ணியை அப்சார்ப் பண்ணி அந்த ஸ்வீட்னஸ் குறையிறது, கலர் குறையிற அந்த ஒரு பேட்டர்ன் தெரியல. ஸோ ரொம்ப ரொம்ப யூனிக்கான கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இது. அண்ட் another thing to know about, since this is in Western Ghats Hills region, so the variety is not domesticated. It means since it is in the hills, the tree gets exposed to harshest of the sunlights without any water, at the same time harshest of the rains. So both conditions it gets exposed. So the tree, the mother tree has developed an inherent capability to strengthen itself first before bearing the fruits. And one another reason is it is in the Western Ghats, in the hilly area. So what people say is if the variety gets planted in such hilly areas, right, it might take a couple of years more to get yielding, start fruiting. ஸோ இந்த வெரைட்டியில் இது மலையில் வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் மலையில் இருக்கிறதால, அதே டைமில் 6 மாதம் தண்ணியே இல்லாமல் மலையில் இருக்கிறதாலும் 6 மாதம் நல்ல மழை எக்ஸ்போஸ் ஆகிறதால என்னென்னா, அந்த மரம் பை டிஃபால்ட்டாக இந்த மரத்தை நல்லா நிலைப்படுத்திட்டு அப்புறம் தான் ஃப்ரூட்டிங் விட ஆரம்பிக்குது. அப்போ என்ன ஆகுன்னா, ஒரு 2 வருஷம் லேட் ஆகக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது. இந்த மரத்தை எஸ்பெஷலி நம்ம ஹில் ஏரியாஸில் நடுறப்போ அது மாதிரி லேட் ஆகக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது. பட் ஆனால் அந்த ட்ரை லேண்ட்ஸில், இந்த பெங்களூர் இது போல் ட்ரை லேண்ட்ஸில் நட்ட வெரைட்டிஸ் அந்த இஷ்யூ வரல, 4th இயரில் ஈல்டு வருது அப்படின்னு தான் மாடல் பிளான்டேஷனை சொல்கிறாங்க. பட் நான் இன்னும் பார்க்கல. whoever planted in the dry zones, right, in the normal places, they say that the fruiting is coming regularly after 4th year onwards. That's what's coming out, but I'm yet to see such model plantations, right? So whoever is planning to go for 10 to 15 kg categories, this Mankale Red, we shortly call as Mankale Red,
is one of the very good variety that you should count in the plantations, right? But only thing is, don't go for Mankale Red as the main plant. Take 2 or 3 more one or two more additional varieties along with Mankale Red, so that we know the risk already. This Mankale Red might take couple of years. Even if it takes, it's worth to wait for, right? But meanwhile, the other varieties like Malleshwaram Red and Kachalli Red, that's upcoming variety, that could start yielding from 4th year onwards, and it could help with the commercial yield till Mankale picks up. ஸோ இந்த 10லேருந்து 15 கேஜி நடக்கூடிய விவசாயிங்க என்ன பண்ணணும்னா, மங்களாலே மட்டும் நடாமல் கூட ஒரு 2 இதர வெரைட்டி சேர்த்துக்கணும். மல்லேஸ்வர ரெட்டு, இல்லை இனிமேல் ஒரு 6 மாதத்துக்கு இல்லை 1 இயர்க்குள்ள வரக்கூடிய காச்சாலி ரெட், அது மாதிரி இன்னொரு 2 வெரைட்டி சேர்த்துக்கணும். அப்படி இருக்கப்போ என்ன ஆகுனா, இந்த மங்களாலே ரெட்டுன்றது ஒரு 2 வருஷம் லேட்டாக காய்ச்சாலும் நமக்கு மற்ற வெரைட்டிஸ் அதுக்குள்ளே காய்க்க 4th இயரில் காய்க்க ஆரம்பிக்குது அப்படின்ற ஒரு ரிஸ்க் மிட்டிகேஷன். ஸோ இதோட இலையோட ஐடென்டிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன், இது வந்து கொஞ்சம் இலையோட அகலம் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும். இதோட இலை அகலம் அதனால் கொஞ்சம் நீட்டில் வருது. கொஞ்சம் இளம் செடியாக இருந்தால் பாருங்கள், அதுவும் வந்து இலை நீட்டில் தான் இருக்கும். இலை ரொம்ப அகலத்தில் இல்லை. இலையும் பாருங்கள், இதுவும் அகலத்தில் இல்லை, நீட்டில் இருக்குது. நம்ம முத்தின இலையும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா நீட்டில் தான் வருது. எல்லா இலையுமே பாருங்கள் நீட்டில் தான் வருது இலை. இதனோட குணாதிசயம் இது மங்களாலே ரெட். நம்ம ஷார்ட்டாக மங்கல ரெட்டுன்றோம். இன்னொரு செட்டில் பார்க்குறேன், அதே பேட்டர்ன் இருக்கா பாருங்கள். இலை வந்து நல்லா கொஞ்சம் அகலம் கம்மி, பட் நீட்டு. சின்ன செடியாக சின்ன இலையாக இருந்தாலும் பாருங்கள், அங்கேயும் வந்து அகலம் கம்மியாக இருக்கும், கொஞ்சம் நீட்டில் தெரியும். So இது வந்து one of the identification. So in this variety, if you see the leaves, right, it's long in nature, but the width is less, right? You see the same pattern consistently visible in all the leaves in the same graft. Even the new leaves what are coming up, you can see the same. You can see the same pattern in one another graft as well. See this? For chinna, I think if it is a small leaves, there also you see the width is less, but it is long one. So this is one identification for this variety called Mankale Red, but we shortly call as Mankale Red to ease out the pronunciation difficulties, right? So நம்ம வந்து மங்கலா ரெட்ன்றோம். ஆக்சுவல் நேம் மங்களாலே ரெட். நம்ம கொஞ்சம் ப்ரொனன்சியேஷன் ஈஸியாக இருக்கணும், மங்கலா ரெட்னு கூப்பிடுறோம். நம்ம மங்களகரமாக இருக்கட்டும்னு மங்கலா ரெட்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஆக்சுவல்